Here Russian thieves are caught in 4K. A Russian Skrepa bearer is riding across decaying Europe has her butt burnt from the movement of the BMP-M2A2 Bradley, which is being handed over to Ukraine. He would even be ready to deliver an artillery strike on the spot, only he himself is not particularly in a hurry to mobilize Putler. Старые уебанские танки, я их рот ебал, бля, вы куда это везете, долбоёбы, сука? Пидорасы, блядь! Сычары, бля, как... Вот нахуй, прям бы сейчас ёбнул, блядь, по ним артиллерии, такой же они охуели, блядь. Эти польские пидоры, блядь. And Russia propaganda is getting mad. NATO must be destroyed. There are no other options. НАТО должно быть уничтожено. Больше вариантов нет. Вы начали войну, и вы думаете, что можете остановить. Хорошо, вы поставили танки на Украину. Ну, я не удивлюсь, если мы поставим то оружие, которое давно просит Северная Корея, Иран, Венесуэла, Куба. Значит, будет создана угроза Соединенным Штатам Америки. Вы думаете, что вы можете легко с нами воевать? Мы попадем в рай, а вы просто сдохнете. Фраза Владимира Владимировича Путина. Марк, при всей моей большой симпатии, я думаю, что вам было бы безопаснее покинуть Америку. New footage of an attempted Russian attack that was repelled near Vodian, in Donetsk Oblast shows even more losses. A Russian MTU armored bridge layer, 3 BMP-2 and at least 3 other armored vehicles were damaged and destroyed by the Ukrainian army. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.
gets 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.